ஹாய் எவ்ரிவன், நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணது அலோவேரா ஹோம்மேட் சோப் ப்ராசஸிங் தாங்க. இந்த பிளான்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4 years old. நான் பால்கனியில் வளர்த்து வந்தது தான். எந்த கெமிக்கல்ஸும் இல்லாமல் நேச்சுரலாக வளர்ந்தது தான். ஸோ ஃபஸ்ட்லி ஒரு லீவ்ஸ் ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துப்போம். ஸோ ட்ரிம் பண்ணி எடுத்தது பார்த்திங்கன்னா yellowish-ஆ வரும். அதை யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஸோ இதே மாதிரி 2 to 4 leaves எடுத்துப்போம். இந்த ட்ரேயில் பார்த்திங்கன்னா yellowish தெரியுது. ஸோ இதில் இருக்க 2 சைடும் ஸ்பைக்கி தான்ஸை ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துப்போம். ஸோ 2 சைடுமே ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ரிமூவ் பண்ணது நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ நல்லா ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணிவிட்டு ஜெல்லை வந்து செப்பரேட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம், நீங்கள் நைஃப்லையும் பண்ணலாம். பட் நான் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணி ஜெல்லை செப்பரேட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ 4 லீஃபில் இருந்த ஜெல்லை செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ எடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிளியராக இருக்குது, கிறிஸ்டல் மாதிரி வந்திருக்கு பாருங்கள். ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நல்லா பிளெண்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணது நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துப்போம். ஸோ லம்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் நல்லா ஜெல்லியாக கிடச்சிருக்கு. நான் ஐஸ் க்யூப் ட்ரே எடுத்திருக்கேன். ஜெல்லை ஃபில் பண்ணி ஃப்ரீஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஐஸ் க்யூப் ட்ரே இல்லைனாலும் ஓகே, ஏதாவது ஒரு கப்பில் ஃபில் பண்ணி ஃப்ரீஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது ஃப்ரீஸ் பண்ண போகிறேன். 1 to 2 hours ஃப்ரீஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். சேஃப்டிக்காக க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ க்யூப்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. 5 to 10 ஐஸ் க்யூப்ஸ் எடுத்துப்போம். அலோவேரா ஐஸ் க்யூப்ஸ். ஒன் தேர்ட் கப் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எடுத்திருக்கேன். கிராஜுவலாக ஆட் பண்ணுங்கள். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ எல்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இது நல்லா ப்ரௌனிஷாக டர்ன் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஒரு மக்கில் 1 3/4 கப் ஆஃப் கோகோனட் ஆயில் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் கோகோனட் ஆயில் தான் எடுக்கணுன்ட்டு இல்லை, எந்த ஆயில் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். பட் நான் யூஸ் பண்ணது கோகோனட் ஆயில். 1/4 கப் ஆஃப் ஆலிவ் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஜெல்லை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ எல்லோ சக்ஸ் இருக்குது, எல்லோ வித் ப்ரௌன் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிளியராக கிடச்சிருக்கு. ஸோ அந்த வேஸ்ட் எடுத்துடலாம். ஸோ கிளியர் அலோவேரா ஜெல் கிடச்சிச்சு. ஆயில்குள்ளே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ இதில் நான் எசென்ஷியல் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் எந்த ஆயில் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். நான் பட் லாவெண்டர் எசென்ஷியல் ஆயில் எடுத்திருக்கேன். ஸோ சோப் மோல்டு ஆயில் அப்ளை பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஸோ துளசி லீவ்ஸ், நீம் லீவ்ஸ், ஹெப்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஹெப்ஸ் சோப் பண்ணலான்ட்டு. ஸோ ஆரஞ்ச் கெஸ்ட் அண்ட் லெமன் கெஸ்ட்டும் எடுத்திருக்கேன் சிட்ரஸ்க்காக. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா துளசி, இப்போ நீம் ஸ்மால் பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணிப்போம். இப்போ லெமன் கெஸ்ட்,
ஸோ லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு கெஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் மிக்ஸ் பண்ணி பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்தது வந்து க்ரீமி ஒயிட்டியாக கிடச்சிருக்கு. ஸோ இதை வந்து எல்லா மோல்லையும் ஃபில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃபில் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா 10 மினிட்ஸ் செட் ஆகட்டும். நான் வந்து எக் ஷேப்லேயும் லயன் ஷேப்லேயும் ஃபில் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஸோ இது வந்து நல்ல கூலான பிளேஸில் 6 to 8 hours வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ சோப் ரெடி. ஸோ மோல்லேருந்து எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட் இது பார்த்திங்கன்னா எக் ஷேப்பு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் எப்படி கிடச்சிருக்கு பாருங்கள். ஸோ லைன்லேருந்து ஃபஸ்ட் எடுக்கலாம். குட்டி கப் பாருங்க, வெளியே வர போகிறான். வாவ், குட்டி கப் அலோவேரா சோப் சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். ஸோ இப்போது பேசில் அலோவேரா சோப் சூப்பராக வந்திருக்கு. நல்ல லாவெண்டர் எசென்ஷியல் ஆயில் வித் அலோவேரா ஸ்மெல் கிடச்சிருக்கு. ஸோ இதை பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்ச் கெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணது சிட்ரஸ் சோப்பாக கிடச்சிருக்கு. ஸோ எல்லா சோப் ரெடி. பேசில் லீவ்ஸ் சோப், இது பார்த்திங்கன்னா லெமன் சிட்ரஸ் சோப், நீம் அலோவேரா சோப், ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அலோவேரா ஃபேஸ் மாஸ்க் ரெடி பண்ணலாம். ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷான பீட்ரூட் பிளெண்ட் பண்ணி ஜூஸியாக 2 tablespoon எடுத்துக்கோங்க. 1 tablespoon ஆஃப் கிளிசரின், 2 tablespoon ஆஃப் அலோவேரா ஜெல், 1 vitamin E oil capsules and few drops of essential oil. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஃபேஸ் மாஸ்க் ரெடி. நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ராபெர்ரி ஜூஸ், 2 tablespoon of strawberry juice, 1 tablespoon of glycerin, few drops of essential oil, 1 vitamin E oil capsules, 2 tablespoon of aloe vera gel. Strawberry face mask ready. Same like that, இதே process தான். neem face mask ready, lemon face mask ready, fruits vegetable herbs citrus mask ready. ஸ்மால் அமௌண்ட்டாக எடுத்து நல்லா ஃபேஸில் மசாஜ் பண்ணி ஒரு 10 to 15 minutes கழித்து நல்லா வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிப்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.